سلام سعبتي دهي تي في كم يصنحكم تمالي سوني مشات أبستخايد قطم بريمير ليج أرسنال أميد أهنا نيوكاسل عديمة تتصاويتان أبز قطم صوتا فرق ساعة مستلعلو بمنقد أبز كرامات كاب كله بوزفانو آرون رامسي كاب 15 يارد بفوكس كلا عزة هرمت شوتو أبيلا أرسنال مريحنة حزت آرون رامسي أبز وقتي نقانتو 5 شوتات بسموكو أطرالان كله كاب زين تنا 4 أمدرخ بريمير ليج استمزقباين رامسي أبز قطم بسنك ماسيتن ملوت صوتا قزيك تصاوتاي كألن بدحر زاني آرون رامسي شوتو أمناك قدام برت صوتا استمزقبت وساخ شوتو بزي منبارو بمرحنة أرسنال جزء عرفت أخيلهم دحر عرفت أبز قصلت صوتا أما بالثمانين سلستن دقيق مدفعين تدقيمون بمنقدي لا كازيت شوتو سلزة مزقبو وزئتنا كل التبادو تغيران لا كازيت أبز وقتينا أرسنال 10 سلسة شوتات أقصر اللالوم بدحر زي أبز قصلت صوتا استمزقب الشوتو أي نفرن أرسنال دما بنا كل التبادو وزئت دحر قنبت شحنت شعتم 209 مونتن نفلم أوان أميد أنا 10 تخطاتا لجزي تعويتا كتوزك إلام نيوكاسل بوغنا كاب زكايدتهم 28 صوتات أنጻር أرسنال سعرت قميصالا أبز وددر كاب أرسنال حليفان نخندز السعر زقلعتهم كالغانتايلان أفلما ورح لكاتيت كاب توتنهام بعزت نطب دحيرا زنبرت أرسنال بزعوة تحجزات نتوتنهام من مانشستر يونايتد بخلتنت ببليص أمنا سالساي درجة بوتات تقميط ألام أرسنال آرون رامسي كاب زقطرلات شوتو قطمات بريمير ليج أميد أم خانيو أب 17 كتعوت كإلالام نلعلي 9 دقايق بزي ولا زلقينا تصاويتنا عبلل تونيرنا زبله أسلت أنا أرسنال أوناي إيميري تخطتها لعوت ممزقاب مقوريو حدش تاريخون أبصبق كنتاتنا زلنا نفس وقف قطم قن حدش فتنا إلوم نما سيتي آرون رامسي أملكيتو دما حاكم قانتانا نشتي مقداتيو إلنا لو حاوينا بصوتا كملس تسفى قبر قبل تزاريبوم أرسنال زقصل ناي بريمير ليج صوتا أسنبت أنصار إيفرتون كخونيو بزي كازي لوم مشت اب قطمات مدرخ بريمير ليج مانشستر يونايتد جيشا أنصار تا قدمي 18 معلتات كاو وددر اف اي كاب زغلفتا وولفس كتقطم كلا فولهام دما أنصار واتفورد كتطماطميا أسلطاني مانشستر يونايتد سولشاير بزعبات مستغانتا زنبروم نا اف اي كاب قطم أملكيتو كم تزدله اي تصاوتنا شحوكا كعسوه اب قصصرنا انت نبرت اخال غناي نبرن عدلات فطيركا شوتوتات كتمزغبالك كبل اب تصوتا غانتو زنبرات حط بقعت غليصوم بزي كاز اذا أسلطاني بول بوغبا صبقنا صوتا غزي اميدا اولترافورد يحلف كم زلو بمغلاص ناب كال كلب ناي مسغار مدب كم زي لا انصيرولهم بوغبا بكلب ريال مدريد كاب زهدنو تصاوتي اب قدمي تسارعلهم ولفس بزنايلو مشت قطم أبيلا دحر عام تصوتا شحنت شعتم 278 نفلما غزين يونايتد اب حد وقت كلتا غزي كتعوتلا بهيغالام بزي كازي ولفس اميدا اب زكايدوتهم 7 تصوتاتات اي تسعرتنالا اب 7 درجه سليدا مدرخ بريمير ليج دما تسرع تركب اذا خمزيلن كله بقدام ابستخايد قطم بريمير ليج انجليز ما سيت زغطمو تصاوتاي مانشستر يونايتد انتوني مارشال لو مشت كلوبو مس ولفس اب زهلوا قطم ناي مهلاو تخلو 5 قهامت حبيرهم نسانچيز فالنسيا بيلن ندرماينن كان بتسلف بأقو حبرت مانشستر يونايتد روميلي لوكاكون فيكتور ليندولف نزقطم زدلوات مهلاهم افليط علام بزي كازي لوم مشت قطمات مدرخ لا ليغا اتلتيكو مدريد أنصار جيرونا اسبانيول مسغيتافه كومون فياريال أنصار بارسلونا بزكايدو قطم قصيلو كمسيوم اب صوتاتا سيري ا ايطاليا دما ميلان مس اودينيزي كومون كاغلياري أنصار جوفنتوس بزكايدو صوتاتات قصيلو كمسيوم زمص عمت كسلطن باغلني تمال مشت غازيطا ماركا اب عمدتاتا كاب زسفروتو قال برتغالاوي اسلطاني هوزي مورينو يم أورحت حساس ناي مانشستر يونايتد ناي مسلطان سرحو زخسر مورينو ام نطفتات متنتان صوتاتات يزركب ام ناي مسلطان هيوسل زي لهو اب حماق كنتات ኣለኹ ማለት ኣይኮነን بزعبا ካልኦት ነገራት ንخحسب ግዜ የለን ማለት እዩ ዝበለ ሞሪኖ ግዳ حق ግን ዝመጽእ ዓመት ናብ ናይ ምስልጣን ህይወት ክምለስ ድሌት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ ድማ ክሳዕ መጀመርያ ናይ ዝመጽእ ዓመት ናብ ምስልጣን ከይምለስ ወሲነ እዚ ዝኾነ ንዓይ ዝዕግበን ውድድርን እትዕግበን ጋንታን ክሳዕ ዝረክብ እዩ ኢሉ ብተወሳኺ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብ ቀረባ እዋን ዋላ ኣይኹን ንሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ከሰልጥን ድሌት ከም ዘለዎ ተኣሚኑ እዩ እዚ ብዘውፅኦ ኣገራሚ መግለጺታቱ ዝልለ ፖርቱጋላዊ فرناندو سانتوس نزي ام سلطان هاغراويت غانتا بورتغال زركب اسلطان مخانيو زخونه سكفتخ كسمعو يبلون ابز حج اوان نزي هاغراويت غانتا خسلطن مدب يبلين انا نسو نفاتو عرخينا كبل تجاريو How many times have you heard that you can't do this, you can't do that, and it has never been done before? Just imagine if Bill Gates had quit when people said it can't be done. I hear this all the time. As a matter of fact, I love it when someone says,
no one has ever done this before, because then when I do it, that means that I'm the first one that has done it. And I said to my family, I want to be a bodybuilding champion. Now you can imagine how that went over in my home in Austria. My parents, they couldn't believe it. They would have been just happy if I would have become a police officer like my father, or married someone like Heidi, who had a bunch of kids and ran around like the Van Trapp family in Sound of Music. That's what my family had in mind for me, but something else burned inside me. Something burned inside me. I wanted to be different. I was determined to be unique. I was driven to think big and to dream big. Everyone else thought that I was crazy. My friend said, if you want to be a champion in a sport, why don't you go and become a bicycle champion or a skiing champion or a soccer champion? Those are the Austrian sports. But I didn't care. I wanted to be a bodybuilding champion and use that to come to America and use that to go into the movies and make millions of dollars. So pay no attention to the people that say it can't be done. After all, I remember that after I was finished with my bodybuilding career, I wanted to get into acting and I wanted to be a star in films. You can imagine what the agents said when I went to meet all those agents. Everyone had the same line, that it can't be done. The rules are different here. He says, look at your body. You have this huge, monstrous body and overly developed that doesn't fit into the movies. You don't understand. This was 20 years ago, the Hercules movies. Now there's the little guys that are in, Dustin Hoffman, Woody Allen, Jack Nicholson. And the agent also complained about my accent. He says, no one ever became a star with an accent like that, especially not with a German accent. And yes, I can imagine with your name, Arnold Schwarzenschnitzel or whatever the name is, on a billboard. Yeah, that's going to draw a lot of tickets and sell a lot of tickets. Yeah, right. So this is the kind of negative attitude they had, but I didn't listen to those rules. Even though they were very nice and they said, look, we can get you some big parts. We can get you to be, playing a wrestler or a bouncer. Oh, maybe with your German accent, we can get you to be a Nazi officer in Hogan's Heroes or something like that. But, I didn't listen to all this. These were their rules, not my rules. I was convinced I could do it, that if I worked as hard as I did in bodybuilding, 5 hours a day, and I started getting to work, I started taking acting classes, took English classes, took speech classes, dialogue classes, accent removal classes I even took. And finally I broke through. I broke through and I started getting the first parts in TV, Streets of San Francisco. Lucille Ball hired me. I made Pumping Iron, Stay Hungry, and then I got the big break in Conan the Barbarian. And there the director said, if we wouldn't have Schwarzenegger, we would have to build one. Now think about that. And then when I did Terminator, I'll be back. Became one of the most famous lines in a movie history, all because of my crazy accent. Now think about it. The things that the agent said will be totally a detriment and will be impossible for me to get a job, all of a sudden became an asset for me. All of those things, my accent, my body and everything. So it just shows you never listen that you can't do something. And you have to work your way up. Of course, run for something else first. I mean, it was the same when I ran for governor. The same lines that you have to work your way up, it can't be done. And then, of course, I ran for governor, and the rest, of course, is history. They said you have to start with a small job as mayor, and then as assemblyman, and then as lieutenant governor, and then as governor. And they said, that's the way it works in a political career. I said, I'm not interested in a political career. I want to be a public servant. I want to fix California's problems and bring people together and bring the parties together. So, like I said, I decided to run. I didn't pay attention to the rules, and I made it, and the rest is history.
different. I was determined to be unique. I was driven to think big and to dream big. I always wanted to be very intense. I always wanted to be number one. I took it very seriously in my career. And so this intensity always paid